So we are understanding the conventional methods or practices to purify the mind. Мы изучаем традиционные методы очищения ума. And these conventional methods, there are 6 conventional methods for the purification of the mind. И существует 6 традиционных методов очищения ума. So we are purifying the mind to, why? Because to awaken to the real self, so that we can do all those practices after purification and realize our real nature. Для чего мы очищаем ум? Для того, чтобы пробудиться к истинному «я», выполнять все эти практики, о которых мы знаем после очищения ума, чтобы познать нашу истинную природу. So when we say that I have to realize my real self, it means the false I is still working until I realize my real self. Когда мы говорим, что нам нужно понять свое истинное «я», то в этот момент наше ложное «я» все еще присутствует и работает до того момента, пока я не осознал истинное «я». So now see, there are moments in life when you are happy inside, calm and peace, and that calm and peace is not dependent on anything outside. It means that real self we can recognize at that moment. Существуют моменты в нашей жизни, когда нам спокойно, когда мы чувствуем себя в мире, и этот покой и мир, он не зависит ни от чего внешнего. И это дает нам как бы указатель на нашу истинную природу, на истинное «я». So do not worry, we will integrate all the teachings, including the Buddhism. Once we find the real self, we will negate it. So let there be nothingness also. Мы объединим все учения, включая буддизм, и когда мы обнаружим истинное «я», то мы и его будем отвергать, отрицать, так, чтобы осталось ничто. So there are two things. One is the false I, other is the real I. And last week we said they are the Devas, shining and giving all the time. We should be grateful in order to purify the mind. Так существуют две вещи: ложное «я» и истинное «я». И также мы на прошлых занятиях говорили, что существуют девы, которые всегда сверкают, всегда отдают, и мы им всегда должны быть благодарны. So now you see there are how many things are there. Devas there, God is there, false I is there, and the real I is there. So we should have a clear understanding of these 4 individuals. То есть уже получается, что у нас есть 4 таких сущности. Это девы, боги, ложное «я» и истинное «я», и нам нужно ясно в них разобраться. Again understand, they are the models, processes, method to realize the real self. Нам нужно понять, что существуют модели, процессы, методы, предназначенные для познания истинного «я». Like a globe, you have a globe at your home and you say, here is US, here is Ukraine.
But when you are pointing Ukraine or US, fact is that US and Ukraine is not there. But inside your intellect, you understand. Это похоже на глобус, когда вы показываете на глобусе, вот здесь находится Украина, а здесь вот находятся Соединенные Штаты, то они ведь не находятся на глобусе. Это просто указатель для того, чтобы мы с помощью интеллекта смогли понять. So like this, we have a model pointing to the Deva, God, false I, real I. Точно так же у нас есть такие модели, которые указывают на Дев, на богов, на истинное Я и ложное Я. Are you getting it? Все понимают. So through these models, we understand what exactly is the real self, what is false I, what is God, and what are the Devas, and how we interact with them and reach to the real self. Once you reach to the real self, then who looks for the globe? If you have reached to the US, no worries. И с помощью этих моделей мы разбираемся, что из себя представляют боги, девы, ложное я, истинное я, как мне с ними взаимодействовать и как мне добраться к истинному я. Но после того, как я уже добрался к истинному я, то кому нужен этот указатель, кому нужен глобус, если я приехал в Штаты, например? От него уже можно отказаться. Did you understand it? Все это поняли? Say yes, even if you don't understand. Говорите да, даже если не понимаете. Arman is keeping his fingers on his head. Армен касается своими пальцами головы, наверное, думает о чем. Hit your head. Why don't you understand? Почему бы тебе не ударить себя по голове, чтобы лучше понять? You say man, you say women, you say husband, you wife. There are the models, processes, methods to recognize, isn't it? Когда мы говорим мужчина, женщина, жена, муж, ребенок, это тоже модели, процессы и методы для того, чтобы узнать, понять. So, why we are understanding these models to purify the mind? Why the mind is impure? Because of the false I. Для чего нам нужно понять эти методы для того, чтобы очистить наш ум, а из-за чего наш ум загрязнен? Из-за ложного я. How the false I takes birth? Because we have a perception with projection, perception with imagined peace or pain or pleasure in the external world. Каким образом рождается ложное я? Оно рождается тогда, когда у нас есть восприятие вместе с проекциями, когда мы проецируем счастье на нечто во внешнем мире. Are you understanding? Все это понимают? Your understanding will start dropping the delusion, dropping the pain and the suffering, even while listening. Понимание поможет нам избавиться от заблуждений, от боли и страдания даже во время слушания. Take one example.
You wake up in the morning and you perceive the sun, and then in the evening you perceive a sunset without projection. So what happens without projection? You simply observe the colors, the changing light, the beauty of the natural phenomenon. You appreciate the sunset, what it is, without attaching any personal meaning or expectations to it. Представьте, что вы наблюдаете за заходом солнца, и при этом у вас не возникают никакие проекции. Что это означает? Это означает, что вы видите форму, размер солнца, цвета и прочие характеристики, но при этом вы не интерпретируете, не присоединяете к этому свои собственные интерпретации, размышления об этом, а вы просто цените то, что то восприятие, прямое восприятие, которое у вас есть. And now when you perceive the sunset with a projection, now see how your mind is working. Your mind start to attach personal meaning, memories and expectations to that experience. You are looking at the sunset and the mind says, last time I saw the sunset with my honey. Now my honey is not with me. And then what happens? Then the mind triggers the pain and the suffering. А теперь представьте, что происходит, если вы наблюдаете за заходом солнца, и при этом есть проекции, присутствуют проекции, то вы тогда добавляете собственные размышления к этому процессу. И, например, вы думаете, что последний раз, когда я наблюдал заход солнца, то рядом со мной была моя любимая, а сейчас ее рядом со мной нет, и это вызывает во мне чувство боли и разочарования. And then you have many thoughts. I wish I could capture this beauty with my honey, but now there is no chance of honey coming together with me, and then your mood is off, you are upset. Why you are upset? Because of the sunset or because of you? И затем вы хотите остановить этот момент, вы говорите, что вот если как бы было хорошо, если бы была любимая вместе со мной, но по каким-то причинам она не может сейчас быть вместе со мной, и поэтому я расстроен. И в итоге из-за чего же я расстроен? Из-за того, что солнце сейчас садится, или из-за своего ума, из-за себя самого? So the false I has taken birth, because now you are upset, you have an anxiety. И вот здесь рождается ложное я, потому что мы расстроены, у нас возникает беспокойство. Did you understand it? Все это понимают. So use the sunset. Why sunset? Use the sun. Replace the sunset with your honey, with anything in the world, with any situation. If there is a projection, the false I has taken birth. Мы можем здесь заменить заход солнца на что угодно, например, на жену или мужа, любимого, любимую. Если у нас появились проекции, это означает, что родилось ложное я. So now they are known as the impurities of the mind, and that impurities of the mind
creates many impure states of the mind: money mind, stressed mind, likes and dislikes mind, rationalized mind, depressed mind, upset mind, and all together is known as the false I. Это называется загрязнениями ума, которые рождают множество загрязненных состояний ума. Это ум, ориентированный на деньги, ум, находящийся в стрессе, ум, которому что-то нравится или не нравится, оправдывающийся, ум в депрессии, ум расстроенный, и все это ложное я. Are you understanding? Все понимают? So you drop all the projections projected by the mind, and your impurities of the mind is gone. In that state, the real self reflects in the mind, and then you recognize that I am of the nature of permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. Если мы избавляемся от всех проекций, то тогда и загрязнения ума исчезают, и истинное «я» отражается в нашем уме, и тогда мы понимаем, что «я» есть любовь, счастье и мудрость. Do you still remember? I'm talking of models. Why? So that we can point out where is the real self and where is the false I, where is Deva and where is the God. I'm defining it. Все ли еще помнят, что мы сейчас говорим о моделях, которые указывают нам, где находится истинное я, ложное я, боги, кто такие боги, кто такие девы. False I is equal to body-mind complex plus consciousness. Ложное я равно комплексу ум-тела плюс сознание. Real I is equal to individual I minus body and mind complex. А истинное я равно индивидуальному я минус комплекс ум-тела. Don't forget this formula. Whenever you have pain, suffering, it happens to an individual. Не забывайте эту формулу, когда у нас есть какая-то боль или мы страдаем, то это происходит с личностью. And that individual is nothing but body and mind, breath, intellect, ego plus consciousness. А эта личность является ничем иным, как ум, тело, интеллект, дыхание плюс сознание. Go a little deeper, you have a pain in the body, but individual means I am the body and the mind. So when there is a pain in the body, you say, I have a pain, I have a headache. Если мы чуть глубже пройдемся, то мы поймем, что если есть в теле какая-то боль, то тогда я отождествляю себя с телом, и я говорю, у меня есть боль, во мне боль. You all are seekers, we are going deeper. Мы все искатели, поэтому мы идем глубже. Then you are upset, you have an anxiety because individual is body-mind complex plus consciousness. So first your mind says, I am the mind. Then it says, I am upset. Then it says, I am suffering. Если мы расстроены, если мы испытываем беспокойство, мы помним, кто это испытывает, наша личность, индивидуальное «я»,
И вначале наш ум говорит, что я являюсь умом, затем он говорит, что ум испытывает беспокойство, он расстроен, и затем он утверждает, что я обеспокоен или расстроен. But the real self hides behind this individual false I, and you don't experience the real I, the permanent happiness. So your mind keeps running outside, seeking pleasure outside, making an effort to escape the pain, but it never happens. Но истинное я прячется за ложным я, за нашей личностью, и поэтому мы не замечаем мира и счастья истинного я, а ум постоянно во внешнем мире пытается либо получить удовольствие, либо избежать боли. So now the striking difference between the real I and the false I. The real I is not dictated by the world and any changes that is taking place in the world outside, and also in the body, mind, intellect, and ego and thought process. It is not at all affected. Теперь разница между истинным я и ложным я заключается в том, что истинное я ни от чего не зависит и ничему не подчиняется из внешнего мира. Ему невозможно ничего навязать, и его невозможно изменить ничем, что есть во внешнем мире. So whenever we have anxiety, duality, conflict, problem, suffering, it is happening in the individual self or the false I. It has nothing to do with the real I. Поэтому, когда у нас есть беспокойство, страдание, двойственность, то это все происходит в индивидуальном ложном я, и это никак не связано с истинным я. So we should be very clear now, answer the question, who makes the mind impure? Нам нужно очень ясно это понять, и давайте зададим вопрос, кто загрязняет ум. Individual. What is individual? Consciousness plus identification with the body, mind, intellect, thought, feeling, emotions, etc., etc. Это делает личность. А что такое личность? Это сознание плюс отождествление себя с телом, умом, чувствами, эмоциями и так далее. So when I identify with the body and mind, it creates a selfishness. Then I have lot of desires for individual success, prosperity, and peace. I start neglecting and separating the world outside, and still I am making an effort to get the peace and happiness from the world outside. It causes the conflict. It causes lot of hesitation inside, and that is how I live my life. Когда я отождествляю себя с комплексом тела и ум, то тогда рождается эгоизм и рождаются желания. Тогда я отделяю себя от внешнего мира, от того самого мира, в котором я пытаюсь найти мир и счастье. Здесь возникает конфликт. То есть с одной стороны, я пытаюсь отыскать во внешнем мире мир и счастье, а с другой стороны, я пытаюсь отделиться от внешнего мира, сказать, вот я и вот внешний мир. Why we should learn all this? Для чего нам все это изучать? The moment you have an anxiety, upset moment, you now recognize it is happening because of the false I, not because of the real I.
Для того, чтобы в тот момент, когда у нас возникнет беспокойство, мы сразу же поняли, заметили, что это происходит в ложном «я», а не в истинном «я». So that real I or the real self is the true nature, beyond body and mind complex. А истинное «я» — это наша истинная природа за пределами тела и ума. That real self is known as of the nature of permanent peace, happiness, love, truth and wisdom. И природа истинного «я» — это постоянный мир, истина, любовь, счастье и мудрость. There is a sugar. You add sugar into the milk or the cream, it becomes ice cream. Если мы добавим сахар к молоку или к сливкам, то тогда мы получим мороженое. So that sweetness is the real self. And what is the, you add outer name in the form. What is name in the form? Body and mind. Complex. So the real self and body and mind complex. So you become Dennis, you become Sasha, you become Christina, you become Armin. Это сладость в сахаре подобна истинному «я». А что мы к нему добавляем? Мы добавляем имя и форму в виде комплекса тела-ум, и из этого происходят индивидуальности, такие как Саша, Армен, прочие люди. So tell me, does the sweetness changes in the ice cream? No. Same way the real self does not change, even if you have a different name in the form and age and the gender. Меняется ли сладость сахара в мороженом? Нет, она не меняется, она остается такой же, и точно так же истинное «я» остается неизменным, вне зависимости от имени, формы, пола и прочих характеристик. Are you clear? The sweetness does not change its nature. What changes? You make a small cube-like structure, it becomes candy. You add milk and cream, it becomes ice cream. You add sweet into some desert, it becomes a desert. But the sweetness does not change. The same way, name and forms are different in the world. We appear different in the world with reference to an individual, with reference to the false I, not with reference to the real self. Все ли понимают, что такая характеристика, как сладость, она не меняется вне зависимости от того, что мы добавим к сахару. Если мы добавим туда молоко или сливки, получим мороженое. Если мы его слепим в виде кубика или какой-то другой формы, получим конфету. И точно таким же образом истинное «я» никак не меняется из-за различных имен и форм. So because of the impurities of the mind, we are not able to recognize that real self, and that is the journey we have undertaken. И из-за того, что наш ум загрязнен, мы не можем заметить это истинное «я», отыскать его, и именно по этой причине мы и идем по пути. Are you clear about? You have to repeat it again and again in your mind with an example of a sweetness, of a sugar, not of the ice cream, sweetness of a sugar, not of the candy, sweetness of a sugar,
is independent of any desert. Всем ли это понятно? И мы должны размышлять над этим примером с сахаром и его сладостью, и о том, что сладость сахара никак не зависит от формы, в которой этот сахар находится, будь он конфетой, десертом или мороженым. Clear? Всем понятно? Now we come to Deva and the God. Теперь переходим к девам и богам, или богам. So in the last session, we have to be grateful, we have to be a contributor to these devas. На предыдущих занятиях мы поняли, что мы должны быть благодарны этим девам, мы должны им отдавать, вкладывать. Look at the space, look at all the 5 elements, and also look at the sun and the moon. They do not change their inherent nature. There is something in all of them. They do not change their essential nature, like the sweetness of a sugar. Давайте посмотрим на пространство, на 5 элементов, на Солнце и Луну. Они не меняют свою врожденную, изначальную природу. В них есть нечто неизменное, похожее на сладость сахара. What it means is the water present in your body and the water you drink and the water in a big tsunami are different or the same. Что это означает? Возьмите, например, воду, вода, которая присутствует в нашем теле, воду, которую мы пьем, или вода, которая находится в волнах цунами. Это разная вода или все та же самая вода? It is the same. Та же самая. Including the water in the river or the ocean. Salt is superimposed on the water in an ocean, but the water remains H2O. Это та же самая вода, включая и воду, которую мы видим в реках, в океанах. В океане вода с добавлением соли, но сама вода остается все той же H2O. Are you clear? Всем понятно? The space inside your home and space inside my home is the same, but still when I enter into my home, the home is cursing me. This has some negative vibrations. I start thinking in that way. Пространство внутри моего дома и пространство внутри вашего дома — это все то же самое пространство, но почему-то, когда я вхожу к себе домой, у меня возникает ощущение каких-то негативных вибраций, хотя пространство все то же. So that sameness or the same essence of these elements remain the same anywhere, everywhere. And that sameness is the spark of the Supreme Consciousness or the real self. Это общность или общая характеристика, общая одинаковость этих элементов, она остается во всех, везде той же самой, и она является искрой высшего сознания или истинного Я.
But why they are the spark of the consciousness represents the same anywhere and everywhere in the entire universe? Simple answer is cosmic order. They maintain the orderliness in the entire universe. Но почему эта искра с высшего сознания в этих элементах остается неизменной? Простой ответ – это космический порядок. Это необходимо для того, чтобы поддерживать определенный порядок во Вселенной. So Devas are not the gods, roughly translated in English as a god, but we say they are the spark of the same real self or the supreme consciousness, continue to maintain the orderliness, cosmic order. Поэтому мы говорим, что девы это не боги, хотя грубый перевод этого термина это бог, но на самом деле мы о них говорим как о искрах истинного я и высшего сознания, и их функция это поддерживать порядок во Вселенной. Are you clear? Всем понятно? And in the last session, we understood that we have to be grateful, we have to be a contributor, in order to drop the dualities and conflicts in our mind, how we perceive it is the same 5 elements, including the sun and moon, is contributing to your life, to my honey life, to my enemy life. It is same everywhere. Why should I enter into any kind of a conflict, duality, anger and hesitation? В прошлом занятии мы поняли, что нам необходимо быть благодарными, вкладывать для чего? Для того, чтобы избавиться от двойственности, от конфликтов в нашем уме, как, понимая, что эти элементы, они точно так же дают и мне, и моим близким, родным, и моим врагам, и это избавляет меня от двойственности конфликта в уме. Most important point to understand this individual. What the individual means? Individual means pure consciousness, or you can say the real self identifies with the body and the mind. Самое главное, что нужно понять, что личность, что такое личность, это чистое сознание, или также мы называем истинное я, которое отождествляет себя с умом и телом. Impurities, ignorance in the mind exist in the individual self, not in the real self. Загрязнение ума и неведения присутствует в личности, а не в истинном я. And now this body and mind is made up of these 5 elements whose essence is the Deva. That is why we are grateful to the Devas. Комплекс ум-тела создан из 5 элементов, а эти 5 элементов по сути являются девами, именно поэтому мы благодарны девам. I am 6 feet tall. If you extract the space from this 6 feet tall guy, I will be reduced to a matchbox. Рост Гуруджи составляет 6 футов. Если мы заберем пространство из этих 6 футов,
уберем пространство, то тогда он уменьшится до размера спичечной коробки. So this is not a personal space, this is a part of the infinite space. We claim that it is the Deva, we are grateful to you, that is how I am existing with the body and mind complex. It removes the selfishness, it removes your ego. И это пространство, это не мое личное пространство. Это пространство, которое позволяет существовать комплексу ум-тела, и поэтому мы благодарны этому пространству, и это позволяет нам избавляться от эгоизма, от эго. I understand. Все понимают? You see the relationship of the Deva with the individual self. Все понимают взаимоотношения, или как соотносятся между собой девы и индивидуальная личность, индивидуальное сознание. There is no son, there is no existence, and there is only one son who helps all of us to exist. Если бы не было солнца, то не было бы и бытия, и существует всего одно солнце, которое позволяет всем нам существовать. One air, one space, one water, one earth. And the same five elements have undergone grossification, it converted into the human body and mind complex. Это одно пространство, один воздух, одна вода, одна земля, и все эти элементы преобразовались определенным образом и создали наш ум и тело. So this individual self consists of real self plus body-mind complex. So this body and mind complex is coming from the five elements, including the sun and the moon. Итак, личность, индивидуальное я состоит из истинного я плюс комплекс ум-тела, а комплекс ум-тела состоит из 5 элементов плюс солнце и луна. So individual identifies with the five elements, the real self identifies with the God or the supreme consciousness. И поэтому личность отождествляет себя с 5 элементами, а истинное я отождествляет себя с девами, с высшим сознанием. What is this God? God in Eastern wisdom, we say it is absolute pure consciousness. Кто такой Бог? В восточной мудрости мы говорим, что Бог – это абсолютное высшее сознание. And that consciousness has three basic attributes. It exists, means existence. It is conscious, means it is consciousness. And it is of the nature of a bliss, permanent happiness. И это сознание, высшее сознание, оно обладает 3 характеристиками. Первое, оно существует, то есть оно является бытием. Второе, оно осознанно, то есть оно является сознанием. И третье, оно является блаженством. So devas are, you can say devas are celestial beings with a specific role and the powers. Jiva or individual, we sometimes say individual soul. So individual soul means the real self identifies with the body-mind complex. Это когда мы говорим о девах, то их можно назвать как бы космическими существами.
А когда мы говорим об индивидуальном я, или также называется джива, то мы говорим о том, что это истинное я плюс комплексум тела. So look at the devas in the God. Devas are a spark of the consciousness. When we say God, God is in its fullest form, consciousness. Так, разница между девами и Богом заключается в том, что девы – это искры сознания, а Бог – это абсолютное высшее сознание. Devas are manifestations, seen as manifestations, and the supreme being or supreme consciousness or God. They are not identical with it. Девы – это проявление Бога, а Бог – это высшее сознание. То есть эти термины девы и Бог, они не идентичны. So now say, understand devas, jiva or individual, and the real self. What is the similarity and what is the difference? Теперь давайте разберем три понятия девы, Бог и джива или индивидуальное сознание, что между ними общего и какие есть различия. Devas are simply the manifestation of that supreme consciousness, like the sun manifests through its light in the heat. Девы – это проявление высшего сознания, точно так же, как Солнце проявляет себя с помощью света и тепла. And when we say individual, you individual, I individual, it means the real self is already there, plus body and mind complex. Когда мы говорим о личности, я личность, ты личность, еще кто-то личность, то это значит, что там присутствует уже истинное я, но и добавляется еще комплекс тела. So because of the body and the mind, I identify myself with the body and mind, and this mind continues to strive for peace and happiness outside. So it lives in ignorance, it lives in impurities, it tries to grab the peace and happiness from outside, it accumulates impressions, more and more impressions it gathers. We are ready for the next birth, we will suffer, continue. А когда мы отождествляем себя с комплексом ум-тела, то тогда возникает загрязнение ума, мы ищем счастье мира во внешнем мире, мы накапливаем впечатления в больших количествах, и из-за них мы затем рождаемся снова и готовы страдать снова. Now see the relationship between the real self and the supreme consciousness which we say God. Давайте теперь посмотрим на то, как соотносятся между собой истинное Я и высшее сознание, которое мы также называем Богом. Both are eternal, both are unchanging, both are of the nature of peace, happiness, love, truth and wisdom. Оба вечны, оба неизменны, оба природа обеих – это мир, любовь, счастье, мудрость. So when I realize real self, I realize God. Таким образом, познав истинное Я познаю Бога. Your house means the space plus the walls. Мой дом – это пространство плюс стены. So that is an individual. In that individual, we have a real self. И это личность, а в этой личности есть истинное Я.
And if that real self is the space inside the home and outside is the same. А если это истинное я является пространством, то тогда пространство внутри дома и пространство вне дома это все тоже пространство. So when the real self is limited by the body and mind complex, we say it is a real self. When the real self transcends the body and mind complex, we say it is a supreme consciousness. Both are the same. There is no difference. Когда истинное я ограничено умом и телом, то тогда мы его называем истинным я. А когда оно не ограничено, когда мы его не ограничиваем ничем, то тогда мы его называем высшим сознанием. Why I am explaining this model? Because it will help you to easily understand what is the purity of mind, what is the impurity of the mind, and how to purify the mind, and how to realize the real self. Для чего Гуруджи рассказывает нам все эти модели? Для того, чтобы помочь нам понять, что такое наше загрязнение ума, что такое чистота ума, как очистить наш ум и как познать истинное я. So the moment we purify the mind is transparent, it reflects the real self. I recognize and realize my true nature. I stop identifying with the body and mind complex. It does not mean that I have to die. The body and mind continues to work, but without identification. В тот момент, когда я очищу свой ум, он станет прозрачным и будет отражать в себе истинное я не буду больше отождествлять себя с умом и телом. Это не означает, что я умру. Нет, тело и ум будут продолжать функционировать. So now see, there is only one supreme consciousness, there is nothing else. Its manifestation are the Devas. Its manifestation are the Devas. It is limited by the body and mind is the real self, and the real self plus the body and mind is an individual. There is two, there is nothing two. It is only one supreme consciousness pervading everywhere of the nature of peace and happiness. We are not able to recognize due to impurity, ignorance. Итак, единственное, что действительно существует, это высшее сознание, которое проявляется как девы. И если оно ограничено телом и умом, то тогда мы называем его истинное я. Когда мы добавим истинному я ум и тело, то мы получим личность, индивидуальное я Джива. И кроме этого на самом деле ничего не существует. Это оно все проникающее. Высшее сознание, оно все проникающее. Even thinking about that we are the same consciousness of the nature of peace and happiness. And the moment you experience any form of the anxiety, you recognize, you think about this, recognize, how can I cannot be into anxiety, upset, and reaction. It is happening to the false I. Even if you think in this way, lot of challenges will come to an end. Если мы испытываем беспокойство, реакции, страдания, то тогда нам достаточно задуматься над тем, кто испытывает
это страдание, это не могу быть я, поскольку я являюсь истинным я, испытывающий это мой ум или тело. И даже размышляя таким образом, мы уже сможем избавиться от большого количества проблем в нашей жизни. When you marry or divorce someone, what it means? That I, false I, is getting married and the false I is getting the divorce. Если мы женимся, выходим замуж или разводимся, кто это делает? Это наше ложное я вступает в брак или разводится. Why? I'm the real self of the nature of consciousness. Почему? Потому что я на самом деле это истинное я, и природа его это сознание. Should I not marry or should I not divorce? Стоит ли мне вступать в брак или разводиться? One guy asked my master, should I marry or should I become a monk? Один парень спросил учителя, мне жениться лучше или стать монахом? Master said, go and get married, live your material life. Once your impressions of sensuality will dissolve, then come back to me. That is the purity of mind. Учитель сказал, женись, живи светской жизнью, а когда твои желания растворятся, чувственные желания растворятся, то тогда приходи ко мне. В этом заключается чистота ума. You cannot have a choice between marriage and becoming a monk. They belong to different stages. Marriage, yes, I feel like it, let it get married. Get rid of those physical sensualities by living consciously, getting rid of the mental, emotional impurities. Check whether you are living. Can you stay? Can you spend some time in solitude? Or your mind is constantly looking for relationship? It means lot of impurities are there. So each step by step, you progress, you evolve, you drop the identification with the body and the mind, and you reach to the real self. Сложно очень выбирать, это невозможный выбор между замужеством, браком и монашеством, поскольку эти категории, они относятся к разному этапу развития личности. И если, например, человек выбирает вступать в брак, то тогда он смотрит, насколько он может поддаваться чувственным желаниям или не поддаваться, насколько он может оставаться в одиночестве, и это показывает, насколько, как дальше, что ему дальше делать в жизни. Your problem is an opportunity to start de-identifying with the body and mind complex. And if you have a big opportunity, that opportunity is also a big opportunity to discover your real self, because now you can find the real self, keeping the world outside at bay. Наши проблемы – это возможности, которые позволяют нам разотождествиться с комплексом ум-тела. А если у нас большие проблемы, это означает, что у нас большие возможности по такому разотождествлению. You are married. Start evolving yourself into that marriage to see the beauty of living in a relationship, how the false I is working. You will discover it.
Если мы находимся в браке, то тогда мы должны развиваться в браке, мы должны отыскивать там истинное я. And before divorce, before you like to divorce, contemplate and reflect. You are already separate from the other person. What is the fun of having a divorce? А если мы вдруг захотим развестись, нам необходимо поразмышлять. Я уже и так отделен от этого человека. В чем смысл тогда развода? And suppose you are single or you are already divorced, then I have to contemplate and reflect that being single gives me a great opportunity for solitude to sit for meditation for a longer period. If it is not possible, it is because of the impurities of the mind. А если я еще не нахожусь в браке или уже разведен, то тогда мне стоит размышлять так, что мое одиночество позволяет мне больше времени проводить в размышлениях, в медитациях, а если это не получается, то это все из-за моих загрязнений ума. You don't have the money, resources. Go again into a deep meditation and then find out what are the capacities and the talents you want to increase, you should increase to start existing in the same world. Если у нас нет денег, то тогда нам стоит погрузиться в глубокую медитацию и поразмышлять над тем, какие у нас есть таланты, какие мы можем использовать возможности во внешнем мире. And if you have enough strength in the will, go to India, get initiated by a monk. I will tell you the name of many monks. They will initiate you. You will start wearing the orange-colored clothes, and then you have to follow the teaching for 2 or 3 years. You continue to live in that monastery and keep on teaching people. Your job is to teach and meditate. Continue to live into the same ashram. А если у нас достаточно воли и силы, то тогда мы можем поехать в Индию. Гуруджи готов дать контакты многих учителей, монахов, которые посвятят нас в монашество. И тогда мы будем носить желтые одежды, мы будем жить в монастыре, и наша единственная задача будет это учить и медитировать. Ilya is ready. Илья готов. So what about my clothes and food? No. In house, you are given 3 to 4 pairs of the clothes, orange-colored clothes. Then you are given 3 times or 4 times the food, and you are given a very good room, attached bath. Что же мне делать тогда с моим домом, с тем, что я имею? Ну, в монастыре вам выдадут 3-4 пары одежды, будут вас кормить 3 раза в день, будет у вас комната, хорошая комната с душем, короче, все у вас будет. You choose the lifestyle, you have a freedom. You have challenges and opportunities. You are born with a silver spoon or not. We can continue the journey of a self-discovery and we can realize it. Мы делаем выбор, принимаем решения в нашей жизни. У нас есть множество сложностей, но также есть и множество возможностей. И вне зависимости от того, родились мы в
благоприятной ситуации или нет. У нас у всех есть возможность развиваться и отыскать истинное «Я». And if you are not ready for a monastery life, by understanding these principles, be prepared to purify the mind and get rid of all this anxiety and suffering from your life. Если мы не готовы к жизни в монастыре, то тогда нам стоит изучать эти принципы и избавиться от загрязнений нашего ума и быть готовы применять эти принципы в нашей жизни. And if you cannot do either of them, then you are the craziest guy. You are not a seeker. А если ни то, ни другое мы не хотим делать, то тогда такой человек является безумцем и никакой он не искатель. We will continue to purify our mind in our next session. Next session is all about charity. На следующем занятии мы будем продолжать очищать наш ум, и все следующее занятие будет посвящено благотворительности. And from the next week again we will start with our practice. И со следующего занятия мы снова начнем выполнять практику.